Good morning friends, welcome to all of you to my BioBooster channel. In the previous video we have started with the pollination. We have seen some part of the pollination. We are going to proceed towards the next part of the pollination. Here previously we have seen that agents of pollination. There are two types of agents, abiotic or non-living agents, biotic and living agents. In the previous video we have studied the abiotic or non-living agents, that is wind. Pollination by wind, this is called as anemophily. Pollination by water, this is called as hydrophily. In this today's video we are going to proceed towards the biotic agents of pollination or living agents of pollination. Mainly these are insects. Pollination by insects is called as entomophily. Pollination by birds, this is called as ornithophily. So thus agents of pollination are grouped into two categories, abiotic and biotic. Animal pollination, we are now proceeding toward the biotic agents. Animal pollination. So these agents are living agents, so called biotic agents. About 80% of the plants, they require the help of animals, the help of living organisms for pollination. Bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds and bats, these are the common pollinating agents. So different pollinating agents, these are bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds and bats. Out of all these, insects and bats, these are very important, or these are the dominant biotic pollinating agents. Flowers of animal pollinated plants, these are specially adapted for particular species of animals. Depending upon the type of animal used for pollination, here just now we have seen that different types of animals, these are used for pollination. Depending upon the type of animal, the pollination is of following types: entomophily, insect pollination; ornithophily; and chiropterophily. Pollination by insects, this is called as entomophily. Pollination just now we have seen, pollination by insect, this is called as entomophily. It occurs, insect pollination occurs mainly in roses, jasmines, zygzui, mogra, sistrum, rathrani. So in all these plants, pollination takes place by means of insects. Adaptations in entomophilous flowers. या फ्लावर मध्ये काही adaptations किंवा adjustment केलेले असतात for insect pollination. Majority of the insect pollinated plants, insect pollinated flowers, these flowers are large so that insects can be attracted. These are brightly colored. Flowers are large and brightly colored so that insects are attracted towards the flowers. The flowers produce sweet odor, sugandha, and they have nectar glands. त्याच्यामध्ये nectar glands किंवा honey glands, honey like secretion is present. So nectar glands and sweet odor are present so that insects are pollinated. Most of the insect pollinated flowers have a landing platform so that they can sit on the flowers and pollination can take place. So in case of adaptations in entomophilous flowers, the flowers are large, brightly colored, having sweet odor, and they have nectar glands. Most of the insect pollinated flowers, they have landing platform so that they can sit on the landing platform and pollination can take place. You can see this is an insect, and insect has contacted, or insect has come across the flower. When the flowers are small, in case of insect pollinated flowers, if the flowers are small, just now we have seen that the flowers are large, but suppose these flowers are large, these flowers are clustered or grouped into an inflorescence. तर ही फ्लावर्स लहान असल्यामुळे ती inflorescence मध्ये ग्रुप झालेली असतात so that the inflorescence can attract the flowers. Stigma is rough. This is the stigma, and this stigma
this is rough due to the presence of hairs or due to the presence of hairs. याच्यावरती असे hairs वगैरे असतात. So that this becomes rough and this is sticky, म्हणजे चिकट असतो due to the mucilaginous secretion. So this stigma secretes the mucilaginous substance so that it becomes the sticky. Pollen grains are spiny. In case of insect pollinated plants, these pollen grains have such spines on the exile. These are surrounded by yellow sticky substance. याच्यामध्ये असा sticky substance किंवा चिकट द्रव असतो. This is called as pollen kit. Some plants have special mechanism, special adaptations for the insect visitor to help the cross pollination. This is called as the turnpike mechanism or liver mechanism in salvia. Here, this is a salvia flower and the insect has visited this flower. The flowers pollinated by flies and beetles. हे जनरल इन्सेक्ट्स पाहिजे आपण, फ्लाइज किंवा माशा किंवा beetles. तर in case of these plants which are pollinated by flies and beetles, they secrete foul odors to attract the animals. Now we shall proceed towards the pollination by birds. This is called as ornithophily. Pollination by birds, this is ornithophily, and only few types of birds, not all the birds are used for pollination, but only few birds these are used for cross pollination. Adaptations in ornithophilous flowers. The flowers which are pollinated by birds, these are having certain adjustments or the adaptations. These flowers are brightly colored so that birds are attracted. These flowers are brightly colored, large and showy. They produce large quantity of pollen grains. Large quantity of pollen grains are produced, and they also produce plenty of nectar. Nectar किंवा honey त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये तयार होतो. Pollen grains are sticky and spiny. Just now we are seeing त्या pollen grains वरती spines असतात आणि ते चिकट असतात. Flowers which are pollinated by birds, these are brightly colored, large and showy. They produce large quantity of pollen grains and they produce the nectar. These pollen grains are sticky and spiny. So you can see that this bird is visiting this flower. Flowers are without fragrance. त्याला सुगंध नसतो कारण birds cannot, they do not have, or they have a poor sense of smell. The smell त्यांना कमी प्रमाणात येतो. That's why flowers are without fragrance, without odor. Common birds pollinated, bird pollinated plants. Plants which are pollinated by birds, these are bombax, सप्तपर्णी, ब्युटिया म्हणजे पळस, कॅलिस्टेमॉन म्हणजे बॉटल ब्रश. So in these plants, pollination takes place with the help of birds. Pollinating birds are smaller in size. तर हे जे birds असतात, pollinate करणारे birds असतात, these are smaller in size and they have a long beak. They are having a long beak. Examples of such birds are sunbirds and hummingbirds. So sunbirds and hummingbirds, they mostly pollinate the flowers. Then pollination by bats. बॅटच्या सहाय्याने pollination जे होतं, this is called as chiropterophily. Chiropterophily. Pollination by agency of bats. वटवाघळाच्या माध्यमातून जे pollination होतं, this is called as chiropterophily. Bats can transport pollen grains over a long distance. So we know that these bats are moving from one place to the longer distance, so that pollen grains are carried for a longer distance, several kilometers. You can see that this bat, this is visiting this flower so that cross pollination can take place. Adaptations in chiropterophilous flowers. तर या फ्लावर्स मध्ये काय adaptations किंवा काय adjustments आहेत? These flowers are larger, these are dull colored, they have a strong scent, that's why bats are attracted, and as well as they are having abundant pollen. Pollen grains जास्त प्रमाणामध्ये असल्यामुळे, त्याला strong scent असल्यामुळे, सुगंध असल्यामुळे
these bats are attracted toward this flower. They secrete abundant nectar. तर याच्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये मध तयार होतो, नेक्टर ग्लँड्स असतात. That's why these bats are attracted. Flowers open during the night, the evening, we can say, darkness, with the anthers, because anthers dehisce, anthers burst open and pollen grains are released at the same time. So these bats, we know that these bats are nocturnal animals. म्हणजे ते रात्री त्याची मूवमेंट असते. When they visit the flower at the same time, in the evening time, at this time the anthers dehisce and pollen grains are liberated. Examples of plants which are pollinated by these bats, these are Adansonia, Anthocephalus, Kadamb, Bauhinia, we can say the Bauhinia purpurea. So Raktakanchan, Anthocephalus म्हणजे Kadamb. These plants are pollinated by bats. Then outbreeding devices, contrivances म्हणजे adaptations, outbreeding devices. इनब्रीडिंग म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशन. आपल्याला माहिती आहे इनब्रीडिंग म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशन. एकाच फ्लावरची त्याच फ्लावरची पोलन ग्रेन्स त्या फ्लावरच्या स्टिग्मावरती पडणे. धिस इनब्रीडिंग कंटिन्यूड इनब्रीडिंग जर होत असेल, देर इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. त्या ठिकाणी इनब्रीडिंग डिप्रेशन येतं. अँड दॅट्स वाय मेनी प्लांट्स हॅव मेकॅनिझम टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन अँड टू प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन, discourage or prevent the self pollination, to promote the cross pollination and to increase the genetic diversity. जर क्रॉस पॉलिनेशन झालं तर जेनेटिक डायव्हर्सिटी इन्क्रीज होते. सेल्फ पॉलिनेशन झालं तर जेनेटिक डायव्हर्सिटीमध्ये फरक पडत नाही. सो देर आर वाईड व्हरायटी ऑफ सेक्शुअल स्ट्रॅटेजीज. मीन्स टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन, टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन and to promote the cross pollination or to encourage the cross pollination, plants have a sexual strategies. Plants have developed many devices to discourage, to avoid the self pollination and to encourage or to promote the cross pollination. आता त्याच्यासाठी कोणकोणत्या मेकॅनिझम्स आहेत? डिक्लाइनी और युनिसेक्शुअलिटी. प्लांट्स मे बी मोनोसियस और डायोसियस. मोनोसियस प्लांट म्हणजे याच्यामध्ये मेल अँड फिमेल दोन्ही फ्लावर्स आहेत ऑन द सेम प्लांट. डायोसियस म्हणजे मेल प्लांट वेगळा असतं आणि फिमेल प्लांट वेगळा असतं, म्हणजे याच्यामध्ये युनिसेक्शुअल फ्लावर्स असतात. दिस इज कॉल्ड एज डिक्लाइनी और युनिसेक्शुअलिटी. डिक्लाइनी और युनिसेक्शुअलिटी. Here monoecious plant is that male and female flowers are present on the same plant. Dioecious plant where male and female flowers are produced on the separate plants, male plant and female plant. Example, papaya and mulberry. As flowers are unisexual, या ठिकाणी flowers unisexual आहेत, त्यामुळं या ठिकाणी self pollination, as flowers are unisexual, self pollination is not possible. Then dichogamy. This device, anthers and stigmas mature at different times. हा स्टिग्मा आहे आणि हे अँथर आहे, याच्यापासून पोलन ग्रेन्स तयार होतात. These pollen grains, maturity of the pollen grains and maturity of the stigma, they must coincide so that pollination or pollen germination can take place. If suppose they mature at different times, if this matures at different time, this matures at different time, there is no pollination, there is no fertilization, etc. This can be further divided into tribes. Protandry. Protandry म्हणजे this androecium matures first, this matures later. This is called as protandry. And example is discophorate of sunflower. Protogyny, gynoecium matures first, त्याच्या उलट gynoecium matures first, androecium matures later, so that pollen germination cannot take place, fertilization cannot take place. So this is the mechanism, this is called as dichogamy. This mechanism is present to avoid the self pollination. Example of protogyny means gynoecium matures first is Gloriosa superba.
Then prepotentia. Pollen grains of other flower germinate rapidly over the stigma of the flower. समजा हा स्टिग्मा आहे, याच्यावरती हा एका वेगळ्या प्लांटचा पोलन ग्रेन आहे आणि या प्लांटचा पोलन ग्रेन आहे, हे त्याचंच आहे आणि हा जो पोलन ग्रेन आहे तो बाहेरून आलेला आहे. This pollen grain matures first, germinates first. This pollen grain germinates slowly. This germinate rapidly, this germinates slowly. म्हणजे हा दुसऱ्या प्लांटचा आलेला आहे. Means here cross pollination is promoted, self pollination is avoided. हा याच प्लांटचा पोलन ग्रेन आहे, हा दुसऱ्या प्लांटचा पोलन ग्रेन आहे. दुसऱ्या प्लांटचा पोलन ग्रेन फर्स्ट जर्मिनेट होतो, हा स्लो जर्मिनेट होतो. In this way cross pollination is promoted, self pollination is avoided. Example is apple. Then heterostyly. Heterostyly means in this case you can see that in some plants like Primula there are 2 or 3 types of flowers in which anthers and stigmas, these are placed at different levels. समजा या ठिकाणी इथं स्टॅमेन आहे, स्टॅमेन इज प्रेझेंट ॲट दिस प्लेस अँड दिस इज द स्टिग्मा. आता या ठिकाणी असल्यामुळे याची उंची कमी असल्यामुळे these pollen grains cannot deposit at this place. This is avoided. This is called as heterostyly. Heterostyly and heteroandric means these stamens and carpels, these are placed at different levels so that the easily self pollination is avoided. This prevents pollen from reaching the stigma and pollinating it. This is called as heterostyly or heteromorphic. Then Hercogamy. In this case you can see that there is a physical barrier between stamens and carpels, androecium and gynoecium. There is a physical barrier. For example, in case of Calotropis म्हणजे रुई, here in case of Calotropis or the रुई, the stigma of the flower is raised. हा स्टिग्मा आहे फ्लावरचा and pollens are produced at this place. These are the stamens. These are the stamens and this is the stigma. So here these stamens are placed at the lower level and there is a physical barrier. त्या ठिकाणी असा physical barrier असतो. त्या ठिकाणी एक structure, this is called gynosphagium. This is observed in case of Calotropis. So in Calotropis pentangular stigma is present. This stigma is present above the level of anthers. याला म्हणायचं पॉलिनिया. तर याच्या लेवलच्या वरती हा स्टिग्मा असतो, त्यामुळे सेल्फ पॉलिनेशन दिस इज अवॉइडेड. दिस इज कॉल्ड एज Hercogamy. The self incompatibility. This is a genetic mechanism due to which germination of pollen on the stigma of the same flower. आता याचं मीनिंग काय पाहूया. सेल्फ इनकॉम्पॅटिबिलिटी. इनकॉम्पॅटिबल आहे. This is the stigma. Here again, this is the anther. Pollen grains of the same flower. Here, they do not germinate. Their germination is inhibited. म्हणजे याचेच पोलन ग्रेन्स याच्यावरती पडले तर जर्मिनेशन इनिबिट केलं जातं, फर्टिलायझेशन इनिबिट केलं जातं, थांबवलं जातं. याला म्हणायचं सेल्फ इनकॉम्पॅटिबिलिटी. पण जर दुसऱ्या प्लांटचे पोलन ग्रेन्स या ठिकाणी आले तर दे कॅन जर्मिनेट अँड फर्टिलायझेशन कॅन टेक प्लेस. मीन्स दिस इज कॉल्ड ॲज सेल्फ इनकॉम्पॅटिबिलिटी अँड दिस इज ए जेनेटिक मेकॅनिझम. Examples are tobacco and thea. Then pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction म्हणजे समजा हा स्टिग्मा आहे. Deposition of pollen grains. Deposition of pollen grains on the stigma. Germination of pollen grain. Formation of pollen tube. Entry of the pollen tube into the ovary. This is the ovary. Deposition of pollen grain, germination of pollen grain. This pollen tube grows into the ovary. This is called as pollen pistil interaction. Interaction of pollen grains with the stigma. This is called as pollen pistil interaction.
This begins with pollination and ends with fertilization. So this pollen pistil interaction starts with the pollination, is placing of the pollen grain on the stigma, and ends with the fertilization. या ठिकाणी fertilization होईपर्यंत all these things are included under the pollen pistil interaction. Pollen does not guarantee the transfer of right type of pollen grain. Often wrong type of pollen grains also land. तर या ठिकाणी हा समजा करेक्ट पोलन ग्रेन आहे, याला म्हणायचं कॉम्पॅटिबल करेक्ट पोलन ग्रेन आहे. दिस जर्मिनेट्स and pollen tube increases, there is a fertilization. Suppose this is incorrect or the wrong type of pollen grain. This wrong type of pollen grain, it cannot germinate. A wrong type of pollen grain, it cannot germinate, it cannot produce the pollen tube. Fertilization is avoided. The pistil has ability to recognize and accept the right type of pollen grain. म्हणजे हा जो स्टिग्मा आहे तो करेक्ट टाइपचा पोलन ग्रेन ओळखतो. हा रॉंग टाइपचा पोलन ग्रेन आहे. इट कॅनॉट आयडेंटिफाय द रॉंग टाइप ऑफ इट कॅन आयडेंटिफाय द रॉंग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, so that this wrong type of pollen grain, it is not accepted, it is rejected, it cannot germinate. Germination of this wrong type of pollen grain, it is inhibited. Here pollen grain, if it is a wrong type, pistil rejects or discards the pollen by preventing the formation of pollen tube. म्हणजे जरी रॉंग टाइपचा पोलन ग्रेन याच्यावरती पडला, डिपॉझिट झाला, तर तो जर्मिनेट होऊ शकत नाही, फर्टिलायझेशन होऊ शकत नाही. दिस इज कॉल्ड इनकॉम्पॅटिबल. दिस इज नॉट कॉम्पॅटिबल. दिस प्रोसेस इन्व्हॉल्व्स pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen grain. Means this carpel or this pistil recognizes the correct or wrong type of pollen grain. If it is the right type, it accepts. If it is the wrong type, it rejects. Stigmatic surface of the flower refuses the wrong type of pollen grain. This is incompatible pollen grain. The physiological mechanism operates to ensure only intraspecific pollen germination. Intraspecific म्हणजे त्याच स्पेसिस मधला असेल तर तो ऍक्सेप्ट केला जातो, वेगळ्या स्पेसिस मधला असेल तर तो ऍक्सेप्ट केला जात नाही. त्याच स्पेसिस मधला जर असेल, दिस इज कॉल्ड इंट्रास्पेसिफिक, विदिन द स्पेसिस. आणि जर दुसऱ्या स्पेसिस असेल, दिस इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक, मीन्स बिटवीन द स्पेसिस. त्यानंतर पोलन जर्मिनेशन. तर पोलन जर्मिनेशन आपण पाहणार आहोत डिटेल्स मध्ये नंतर. द कॉम्पॅटिबल पोलन ग्रेन्स ॲब्सॉर्ब, ज्या वेळेला या स्टिग्मावरती पोलन ग्रेन डिपॉझिट होतो, दिस इज अ पोलन ग्रेन. This absorbs water and nutrients from this stigma and it starts germinating. हा pollen grain आहे. This absorbs water and nutrients from the stigma and this starts germinating. You can see that this germinates, this pollen tube is produced. In this pollen tube, two male gametes are carried. Here you can see that this pollen grain has a single nucleus. The pollen grain cell is divided into two cells, generative cell and vegetative cell. Generative cell produces two male gametes. These male gametes are transferred to the pollen tube. This pollen tube grows through the style. तर या स्टाईल मधून ग्रो होते. या ठिकाणी ही ओव्हरी आहे. This grows. Then afterwards it comes near the pollen sac. या ठिकाणी pollen sac मध्ये, या ठिकाणी this is the egg cell. These are the synergids. एगच्या दोन्ही बाजूला synergids असतात. Here you can see that this pollen tube enters the synergids. Any one of the दोन synergids असतात. सेंटरला egg cell, या बाजूला एक synergid, या बाजूला एक synergid. So this pollen tube enters the synergid cell and the male gametes, these are entering inside the synergid cells. पोलन ट्यूब ग्रोज केमोट्रॉपिकली. त्या ठिकाणी केमिकल्स असतात आणि त्याच्यामुळे पोलन ट्यूब वाढत राहते. हिअर कॅल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स. यू कॅन सी दॅट द पोलन ट्यूब ग्रोज केमोट्रॉपिकली and intercellularly into the style due to the concentration gradient
कॉन्सन्ट्रेशन डिफरन्स कशाचा, कॅल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स या केमिकलचा या कॉम्प्लेक्सचा जो कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट आहे त्यामुळं पोलन ट्यूब ही या स्टाईलमधून खाली वाढत असते. When this reaches the embryo sac, here pollen tube releases two male gametes into the cytoplasm of synergy. तर हे पोलन ट्यूब सिनर्जिडच्या सेलमध्ये हे मेल गॅमेट्स डिपॉझिट करते किंवा रिलीज करते. पोलन ग्रेन्स कॅन बी इंड्युस्ड टू जर्मिनेट. हे पोलन ग्रेन्स आहेत हे बाहेर कसे जर्मिनेट करायचे. दिस कॅन बी जर्मिनेटेड इन द सिंथेटिक मीडियम. सुक्रोज सोल्युशनमध्ये जर काही प्लांटचे पोलन ग्रेन टाकले तर ते जर्मिनेट होऊ शकतात. ॲडिशन ऑफ बोरिक ॲसिड, जर बोरिक ॲसिड त्या सोल्युशनमध्ये ॲड केलं, दिस फॅसिलिटेट, दिस स्टिम्युलेट्स द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. देन आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन. आता आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय की समजा तुम्हाला आवश्यक असणारे हे वाय प्लांट आहे, याचा हा स्टॅमिन आहे, सॉरी दिस इज अ फ्लावर. तर तुम्हाला याचे पोलन ग्रेन्स जर काढायचे असतील, यू कॅन कलेक्ट द पोलन ग्रेन्स अँड ट्रान्सफर दिस पोलन ग्रेन्स ऑन दी डिझायर्ड फ्लावर. तर हे पोलन ग्रेन्स तुम्हाला डिझायर्ड फ्लावरच्या स्टिग्मावरती आर्टिफिशियल मेथडनं डिपॉझिट करता येतात. म्हणजे हायब्रिडायझेशन जी प्रोसिजर आहे त्याच्यामध्ये असं आर्टिफिशियली डिपॉझिशन केलं जातं. डिझायर्ड पोलन ग्रेन्स आर हँड पॉलिनेटेड. हाताच्या सहाय्याने या ठिकाणी पॉलिनेशन केलं जातं. And this is used for fertilization. This is accomplished through emasculation and bagging. आता emasculation आणि bagging म्हणजे काय. समजा हे फ्लावर आहे, आता याचेच पोलन ग्रेन्स याच्या स्टिग्मावरती पडू नये म्हणून बिफोर द मॅच्युरिटी ऑफ दी स्टॅमिन्स दीज आर रिमूव्ड. तुम्हाला हायब्रिड तयार करायचं आहे. हायब्रिड तयार करत असताना डिझायर्ड व्हरायटीचे पोलन ग्रेन्स घेऊन आपण डिझायर्ड व्हरायटीच्या स्टिग्मावरती आपण डिपॉझिट करणार आहोत. याचा अर्थ याच व्हरायटीचे पोलन ग्रेन्स आपल्याला नको आहे, त्यासाठी दीज आर रिमूव्ड बिफोर मॅच्युरिटी. याला म्हणायचं इमॅस्क्युलेशन. रिमूव्हल ऑफ स्टॅमिन्स बिफोर दे मॅच्युअर, दिस इज कॉल्ड एज इमॅस्क्युलेशन. त्याच्यानंतर याच्यावरती अनावश्यक पोलन ग्रेन्स पडू नयेत म्हणून याला बॅग ठेवली जाते याच्यावरती. म्हणजे आपल्याला ठराविक प्लॅन्टचे पोलन ग्रेन्स आपल्याला याच्यावरती डिपॉझिट करायचे आहे, तर दुसऱ्या व्हरायटीचे याच्यावरती पडू नयेत म्हणून याला बॅग लावली जाते. दिस इज कॉल्ड एज बॅगिंग. सो इन दिस वे pollination takes place in plants with the help of agency of biotic and abiotic agents. Here we have completed this chapter of pollination in two parts, part first and part second. मित्रो, आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कृपया लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.